mea tonu tupu tonu Isaraelu ia mai se fo isa tu tonu mua ia o le neva yaso o le na fataluina ai le tatala aloa ia o le embassy po o le ofisa maulunga mautu le vai fafo o le malo lea Honduras lea na mata mai le vaitaimi o Trump ia mal palemia o Benjamin Netanyahu pe lua le toto sang taluai o le vai yaso la nei o le na fataluina ai lea fofuanga e whapena na whamautu mai na whamauloa i loa le langolango i le nei foi nu o Honduras o le malo Isaraelu pe ntui natu tatu Polokalame ua tuana i atu e tasi le nei mea lo whapena pea o na fino wa i le malo o i o le aio Jerusalema a meisi lava mo tau tonu mo Isaraelu o leo whatanuina le fufuanga le i fiti mauna o le vatula si tatu tala le vanga le maana i le tatu vava i po fea le mea o i le nei nu o ile lunga le map si va vai tato map le na ia ai le Google map le le no le Honduras le no winga le o atton lata ia Guatemala ia fa solo to ia Mexico ia lunga atu ia America United States no winga na atu isi tu la tu o Honduras ia pe o se vaenga le lo fasino te i motu i lo tu le ba o le continente ba America i matu ia mai se fo i America se te ale lata la i le vaenga le Cuba ia ma Jamaica o i la le ma na ia funga le tatu mata po fe me tu le nu wana fa longa ia le o tatu va vai to ia o lo fa pena pe ona lata fo i tono na lava i America ia manu na i Caribbean e ta o Caribbean ole pentina tu la so na nafi le sa fa pena fa inga malanga to el president o le atu Isaraelu ia mala so le na tala lo ia lo le mauta fa pito mo le no tonu Jerusalem fa lo ai le latu lango ina o Isaraelu ai mai se lava mo Jerusalem na sia tu pule tatu mata mai ai i le whātata noanga fo le tūlanga le aswa nafi mai le ai 24 News Isaraelu whapena tātou matamata mai fo i le whaamatalanga i se vaenga nei a tātou tilo ai mai se lava i le tāua mo Isaraelu ai mai se lava i le nuulea ai mai se le ai o Jerusalem. Live from Tel Aviv this hour. Thanks for joining us as we get to the latest here now. We look at the Honduran president, Juan Orlando Hernandez, in Israel today for the inauguration of his country's embassy in Jerusalem, following up on his pledge made last summer. This will be the fourth foreign embassy to open in Jerusalem in just recent years after the United States, Guatemala, and Kosovo. Prime Minister Bennett will meet with the Honduran leader this morning before attending the embassy ceremony. President Hernandez will also meet later with opposition leader Benjamin Netanyahu, who played a large role in facilitating the symbolic embassy move. We'll cover it live when Bennett and Hernandez meet ahead of the inauguration in just about 3 hours' time. And we go to our senior correspondent, Owen Alterman, in Jerusalem today, I believe at the site where the embassy will be located. Owen, for the viewers, what led to today? Exactly how significant is it? Well, you're right, David. We are in the Technological Park here in Jerusalem's Malcha neighborhood, and behind me you can see the building where the ceremony will be held to dedicate the embassy. And yes, the embassy is set to be housed in this compound. As for what led to this, of course, the first step was the move by the Trump administration to bring the U.S. Embassy to Jerusalem 3 years ago in Israel's 70th anniversary. And the expectation was that many countries would follow suit. Of course, we didn't see that many. We saw the Guatemalans come soon after, and of course, they stayed in the Holy City. Paraguay come and then subsequently leave after a change of government there. And Kosovo come here in recent months, along with their establishment of relations with Israel, deciding to put their embassy here in Jerusalem. And now, of course, the Hondurans joining suit. The rationale for the Hondurans, in some ways similar to that of Guatemala, David, a government that's heavily tilted toward evangelical Christianity, a strong evangelical Christian presence in Honduras, as there is in Guatemala, a right-wing government that has a strong affinity to Israel, and in the case of Honduras, David, a president who is himself a graduate
of Israel's Mashav program, of a program run by Israel's International Development Agency. So he has a personal sentimental attachment to Israel. There's also a bit of a quid pro quo here for the Hondurans. Israel has opened its own embassy in Tegucigalpa, something that was not true before Honduras moving its embassy here. There's a promise of stepped up Israeli cooperation in Honduras in fields like tourism and, of course, in internal security, a very, very important field in Honduras, which is suffering from a significant problem of crime. And also, we should say, whose government does not always have the greatest human rights record in terms of its relationship to its public. So Israeli companies acting in that field will have to be very, very careful. So there is the promise of step. Il presidente si chiama uno winga la tunu Honduras ia e folinga mai sa Cristiano ai mese lava ile tulanga o le fo ina Atua e fo so tainga ba Isaraelu tulanga tawao uno winga la ese Atua le tulanga ai mese lava le tatu tiva ya tua ava ia I le Atua li potile e tolu ia no le lo fane ia Honduras mo America so ia Guatemala tolu ia Kosovo fa I Honduras. Ai le tatu fa fanulen fa liatu. O la so o Guatemala ma Honduras. Lona winga e se fota o tulanga le a mai se lava ne vai tau I le vesi o ia pea tonu Jerusalem I le tulanga po ai po le. Ma se atu po le tatu te va matamatai I le fata winga foi o le fa mo le so le fata winga il palmi fo. E wa mantuma o le wa samadi ne le lua yaso fa nga malo fo. Ai mai se palmi le o Naftali Bennett, then Fapena Naftali. Bennett, then Fatanuina, then Famoboile, so il Fatanuina, o le Talaro ia, o le nei official malo Honduras, I Tunu Jerusalem. Statu Watapu, Pulea, Tatu Tivaifu, e Mesa de Taua, o le Fui Famoboy. Ya, Tarsi, Tenenis nu Fapea. Fapena ona Solisoli I Tulanga Vile Vangala. The Jews, for thousands of years, dreamt of a place that they were not living there. They were living in Poland, in Baghdad, in Yemen, in America, in South America. And they said, if I forget my Jerusalem, may I forget my right hand. And we came back to Israel, to Jerusalem. We're here to stay, and we, the Jewish people, have the deepest gratitude to you, Mr. President. Im eshkachech Yerushalayim tishkach yemini. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Na fatu wini le fa mo mo e meisel nei tu long Atua e fo dinga pu fo na le fatawa a le Atua ye tu long le tu lai me fo ne malo le lango ina o le malo Isaraelu e sile ma na ya meisel fatu wina o le fa mo mo ne yaso ia o tatu tala no lua ia tonu o tele tuinga e meisi fo ila vai dalai wa mai nei tu long o tu lai me Iran pena fa fo ngal president fo Iran timo lo le sa fet pa no tsa ia te le lo la wa sui wa mo se president fo ia na fata wina la vaso de nel pa lota a Iran o le fa pena ona filifilia te fo la tatu fa nglongo ile li poti mai ale Newsmax o si tasile o ata TV tono America o le Atua o le vaenga lea o lea o lo fa sino le tulai ma le taitai le ata to fa ngoma mata o lo fa pena ona iai le o ngatutonu ia Isaraelu no winga tato tutuli mata wa o lea wa tele talai wo mai yo no pe un tato tano so o ia Iran tato yo no o se vevesi ile nei president fo tulai mai ya mai se lava o lea lava tau no ne nuclear deal
ma Amerika manu marosi ai ese vai tatu vai tulanga le fa penan tatu tuli loa wa ya te fa pe ese tanu no so yo le to ina ya Iran ai ese tau o tulanga le ba Isaraelu satu e mo e faisi ma o Iran ai tatu no mai o le tunu le nei o lo fa pena ona lango ina tupu fa la tu tupu I la langi atu ai mai se lava ya Israel lango ina Hamas I Gaza latu lango ina Hezbollah ai mai se lo tama fai fa atu se latu ma lo si fa fita tu tonu o Suria lona winga ile tulanga le vava ai mai ya Israel I lona puipuinga e ese le taua le tatu tu tulanga le ya mai se lava I suingo ya le ma lo tele o Iran. The butcher of Tehran just won the Iranian presidential election. And I use the term won pretty loosely here. Appointed president is probably more accurate. The voters didn't choose in Iran. The supreme leader, Ayatollah Khamenei, runs the show there, and the Ayatollah selected Raisi as his next president. The turnout was pitiful as many stayed home in defiance of a fixed election. From a recent article in The Atlantic, for many Iranians, Raisi is most well known for his actions as one of the 4 judges who oversaw the torture and mass execution of approximately 5,000 members of an Iranian opposition group, including women and children, in the summer of 1988. He's a bad guy. 5,000 state-sponsored executions carried out over 5 months. 5,000 people. Can you imagine? Christina Lamb at The Telegraph reports secret documents revealed out of Iran, or smuggled out of Iran, I should say, reveal that because of the large numbers of necks to be broken, prisoners were loaded onto forklift trucks in groups of 6 and hanged from cranes in half-hourly intervals. She reports that more than 30,000 people were killed during that time in Iran. Raisi, 28 years old at the time, was a young man and acted as a hanging judge. He's now running the country. According to Ali Reza Jafarzadeh, the U.S. Deputy Director of the National Council of Resistance in Iran, the supreme leader has singled out Raisi because of his track record of implementing the most draconian measures to suppress dissent and an infinite, unwavering willingness to crack down on the organized opposition. Raisi ran for president back in 2017. He was badly beaten. Not anymore. He's a hardliner, and that's what made him the attractive choice of the supreme leader. And yesterday, the new president-elect held a press conference. Here's his answer when asked if he's willing to meet with U.S. President Joe Biden. No. No. One thing that's pretty clear, this is going to make it much harder to revive the disastrous Iran nuclear deal, which was established by the Obama administration. That should be good news, unless, of course, the White House completely lies down and submits to a horrible deal. With Joe Biden and Anthony Blinken in charge isn't out of the realm of possibility, to be honest, but we hope that doesn't happen. Going through European intermediaries, the 6th round of the talks for the JCPOA in Vienna just wrapped up. Yesterday, Jen Psaki had this to say about the new president's refusal to meet with Joe Biden. Well, we don't currently have diplomatic relations with Iran or any plans to meet with the at the leader level, so it's unclear that anything has actually changed on that front. I will say that the president's view and our view is that the decision maker here is the supreme leader. That was the case before the election, is the case today, will be the case probably moving forward. And then earlier this afternoon, this story broke. U.S. seizes Iranian news sites under unclear circumstances. Dozens of Iranian websites have notices like this one on Press TV, which is Iran's state-run English language service. The Biden administration making a preemptive move against a government they're trying to work a deal out with. Perhaps a lesson has been learned after the disaster that was the Putin summit. The White House may realize you won't get very far with our enemies by gifting them things like massive oil pipeline deals before the negotiation begins. We hope they are learning. Raisi's inauguration is on August 8th, which is now an artificial deadline to bring back the Iran deal before he officially takes office. The sanctions placed on Iran by the Trump administration, of course, have been crippling that economy for years now and doing the intended job. As The Atlantic reports, reviving the deal before the new administration takes over in Iran would allow the regime to blame the deal's shortcomings on the outgoing President Rouhani while allowing Raisi to reap the economic benefits of sanctions relief. So it's got to happen for August 8th, or there might not be much intention there. On our end, there is no reason
to ever re-enter this weak-handed Iran nuclear deal, this bad accord. Iran under Ibrahim Raisi will be even less likely to play by any rules that the United States tries to draw up. Already, the new president is demanding sanction relief for his country, but saying his ballistic missile program and support for proxy terrorism is off the table. Iran will take our sanctions relief and continue to enrich uranium in secret, continue to fund terrorism across the Middle East, and laugh at America's foolish foreign policy the same way that they laughed, and the whole world laughs, at John Kerry during the Obama years, and to that extent, Joe Biden now. Iran has no intention of playing fair in this. We should all know that. The country with the most on the line in all of this, though, is Israel. And the newly installed prime minister there, Naftali Bennett, issued a strong warning against the new president of Iran to other world leaders. Raisi's selection is, I would say, the last chance for the world powers to wake up before returning to the nuclear agreement and to understand who they're doing business with. These guys are murderers, mass murderers. A regime of brutal hangmen must never be allowed to have weapons of mass destruction that will enable it to not to kill thousands but millions. Israel's position will not change on this. Scary time right now. And he makes a good point. A president willing to kill thousands of his own people. Imagine what he would do to the rest of the world if he had nuclear weapons. The first target. Regime seized power in 1979. It has planned and executed terrorist plots, assassinations, and attacks in more than 35 countries worldwide. $1 billion, which was mostly spent on terrorism. Great investment. Tatu talana lena tu mai le Newsmax. Newsmax America. En fapena ona famtatala li mai le president fo President Hamsi. Rice. A mese lava le tulanga ile ngata ile o se tangata le. A mese ile ngata ile ia olona nau e whapena ona toe whaamatua toe Amerika maro tele ia whaasalanga. A mese lava walenta ua ele tatu news lea tolu lima su biliona. Na tui natu ili whainga malo Obama I lalo le malienga lea na whaalea ina Trump. Ia Iran, ta siana me whaonga ai na o whaalave ai whapena o na whaatupu leo lang. Se lau 5 biliona. Amerika. Lea na whapena na whaalea ina Trump. Ia o leo tūlai me nil whainga malo lea Amerika. Joe Biden. Ia, o lo mana na o toi amata. Toi aveistu. Toi amata ona ese fasalanga nei a ia toi faise vaianga se fainga whapena ona tau fiu fainga le meta. Ya o tele o tala ia mai ia pole a fasalanga a lai whatau nu lava nei a fainga o meta. Ya o le funta o le tatu li poti le ma Newsmax. Ta siala tinu ea. E mua ona fasansana I tau nei mea tau nikiria na o Isaraelu. Ya pio tatu tala ni fitimau. Tai. Penan tatu tutuntai lea tulanga o ye Iran. Ya meisi lava o lena ta ua ele premier funga lentene. Ya e funga tatu premier lentene ya Benjamin Netanyahu. Ya o lea ya mantua mai o lea ave o nei ia mata lango. Ile funga malo le nei. Ta ua Benjamin Netanyahu mai. O lea fatoa Elea le fato a tolu I version tene le fato a tolu waso tau nu mai fanga malo phone a le ua faile polomis a le fanga malo phone America o ia Isaraelu ile fala tusi de va fa America fa mai a yese la flato fofuanga e o so fa Iran e mo moata o America tau ia America fa mai le palemia lente nei o Benjamin we ni fa pena e tu e pulea o le me fai pe ta America pe le ai no winga tu sisi tu langa o lewa a mai fai tionga al palemia le sai ai fo linga mai e fai asi vai o le fanga malo e nei ai mai se lava il tu langa lewa ia Iran man tu mai
wana tunu le no sfa ia me tau nikulia tu tonu sa tu tonu le ngata Iran ma Iraq na ole ma ro o Israel no winga ise ta o tu langa le mai se lava tatu tu mata July me fo ne president fo ia male la tu langa le ba Israel ya mai se pe tu fata le tio le nuclear tio America ma lo te tele la langi lea lo tamu fai ia Isaraelu ia awani mafai ona toi whaatanguina wal mele ona tupu wai piliona tupe e toi avatu ia Iran tasi lawan me whaongai na ole whaatupu whaalawelave e tu tonu lololang ia meisi lawa sa tutu e peo tatu tala ia whitamauna meisi fo tatu Polokalame le nei aso e whapenanu tatu wawaie o a meo lo tupu tonu Isaraelu ma sa tutonu ia ai meisi tatu tala ma nei ale na matai e whaatuwina nei le ofisa mautu aloa ia le vai fafo embassy Honduras i tu tonu Jerusalem i le nei aso le fitimau ia malo lava tu lo aftai mo meo whapena ona fulasia mai au te langona e eisi so o tanga o le tala nena muli mai nei ia mal tato ta opu le ne fiafi pe sila fia o le wa mata tato wawaai anga ele tusi o whaalinga ia sa tato wawaai le tusi mua i vai aso e lua ia na mawai atu nei ai mai se lava sa whapena on tato tatala noa i fōlinga waaia o le tato ali i whaaola Iesu Keriso le e ona le whaalinga le nei le sa awina mai le atua ia te ia mata ngole ali o Iesu mo moli mai le angelu ia mwhapena ona whaamawina i lalo i Ioane la lea sa whapena ona iai i le motu leo pātamo to pātamo e tutono le vai panoa leo o le vaenga tonu a leo o ta ua nei o take Turkey ia o e kale sia la ia fitu e ia le mo le whaafanua lea na o tarsanga ia tulo pe mwhaina na ona avatu a sina ata i lungo le o tato Polokalame ia mo la tōro whapena na mai mua mai ai mo tato ia whaalongolongo mai i le afoi i le leitio ia nai maua le whaafanua i tua lau tuspa ia ia le vaenga muli lava o lo whapena ona awina tuai ia le mea le whaamtalanga o malanga whaamisionale ale apostolo leo Paulo ia lo whapena ona avatu i tuai nā ia suafo e ka lesia i e fitu o le vaenga la lea e fia tala noa e tato le fiafi nei tato te fia wawaai anga i le tusi o le mta upu e lua whaalinga o le mta upu e lua ia misalo a whai o nai te sila mai lunga televisi ia o le mana ia o la pulpulu le whai eri tūlo ia o le pulpulu le whai o le pulpulu le whai le lese ia malmafo anga walai ona o whaasoa ma avatu ia tato lese lea e pisia ia le whaamanatu ia tato o le naunauta inga le li ira iai ina ia whapena ona tā pena ia le tuipo o le bride o tātou le ka le sia e tātou o lana mana mea ia o le naunauta inga fo e lana e alai ona whai ia le mea o le ia le se ia wa o ia katoa whaongai taimi fo ia o whapoipo ia o le sitaimi whaongai ia le mahasanina pe o maliu ia e whaola mole le ofese maliu o mato ai o le avatu e whaali atu ai ia le ata lea o le naunauta inga ia po o le momoli atu o se whaamanatu ia te oe maa i le tāwala awina o tā ua o le tuipo po o le mana mea le eka le sia o lo whapena o le whaasauni ia ma tā pena ia ma teu awane tu e fio mai no tātou whaaola po le mana mea foi ia o le mafuanga na ai la tātou wa ai anga i le whaalinga lona ma tā au lua a o le whaalinga lona ma tā au lua na no tu e mana o ai tu e whaola mai ia tātou whai upu le fulu ma le fitu o le whaalinga mua se ia o le lua sifuru le lau whai tawina atu wa uiloa atu ia te ia ona o pau i fole i ona vai pesia i woti a ua ia whae e mai lona a au tau matau i lunga i te au o whapea mai i te au au e te whewhi o au le mua ma le muli o le ola nei lava sa au woti
Whaauta fo'i o te ola e whaavavau lava. O ia te au fo'i ki o le oti mo se oli. Ia e tusi I mea na e iloa, ma mea o iai nei, a toa ma mea e tutupu a muli. Ia o le whamatalanga la lea, ia e tusi I mea na e iloa, ma mea o iai nei, a toa ma mea e tutupu a muli. E mawhai ena tato wa ai I le whaatulanganga leo e ka le sia I e fitu. I to tonu o le vaenga le ta o Asia, la titi po Asia Minor, ia po o le vaenga le wata ua nei o take nei ana po, ia take a take li tu loa o se atunu o Musalemi, o le atunu e le ngata ina Musalemi, ai matua I te e lava ia le atunu o nei, ia Isaraelu, ia o whapena on whaasanga tau mai fo ilan taitai, o le I fo ele o Erdogan, nga I le whainga malo Isaraelu, mai whaiwhai ama, matama whaifu I e whaavevesi mai, ia le lato vaenga fo ia ina ia oso whai Isaraelu. Ai, o le whamatalanga le whapea mai o mea na e loa ma mea o iai nei, ato ma mea tutupu amuli. O ina atonu lava I mwhaina tato whaavase ngā ai ia e ka le sia ia fitu. Awai e mau ese tangata, e whai mai isi, o le ka le sia lea, o lo whapea na ona ta ua mai, o e ka le sia o sai ai, I to tonu o le vai panoa lea I le taimi na whaato a mata I le ka le sia ia po le afuanga o le whaatua ia ino o ese atu mai Utah ma Yerusalema ma Utah ma Samaria o mata na salalau atu isi nuu lata ani mai le o tu iai ma o lo iai ia mo meo tūlanga hui o eli elinga o lau ele ma whanua sa tutu ai e ka le sia ia le masalo na tasi ale ka le sia o la tu mau le taimi nei na o le ka le sia se murana o la ia se ai na a o isi vai panoa o mai e ta ua te tonu e ka le sia Efeso se murana Pergamo Tuatira ma isi ale tulua ua le ai mana o tūranga fo i ona fuanga ai o tangata whai elinga fo i sa eli ai e tai ane o lo whai mai o le tusi e mo le taimi nei ai le ngata ilea o mea e tutupu amuli o mea na e loa ma mea o iai nei ma mea tutupu amuli o lana winga la whaamtalanga lea o le ka le sia lo leo o lo a mai tutono tusi o whaalinga e lua ma le tonu o e ka le sia e o mai langa le su o le upu ale au mai I tulua e ka le sia e mato I maneno lava o le whaalinga e mai a Yesu Keriso a le upu le mai I o le ekalesia a tau le upu ekalesia I lau sila fiali tulua o le hali ekalesia ai o le lotu o le tino Keriso e whaatau e ua tatonu ia Yesu ai le o se falesa ai le se falesa pe fola matou ekalesia ia vea oe ma tangata o whapena ona e ofu ia tutono le ekalesia whaofi ala le rangahuna le te alu whaitu o le tatanoanga ma onga malwhawhi au ia na whaau oe I le talia o I tono le ekalesia e ala lea I lo talia o le tino Keriso malon toto ia o le tau tinonga wa le pe o le ngona le whai ngoa ai tatu ekalesia Kerisiano I Samoa ala fisidi o lea te tā ua whamai mo le toi eine ekalesia I le wa ai o take ala lo ingon natala whamai e iai pea ia afu e le mafu anga lea la ina tatu wawa ai e le meo le ekalesia ele na o le ekalesia le tino I tutono o le vai panoa lea le ekalesia I tutono o le lalolangi atua e pese I o lai au mai le ali ia le whaamafanfala le whaara e au ia o malea popoa inga ia I tātou o malava o loo salalau I le lalolangi atua pe e tutono Isaraelu pe I whafu ato Isaraelu I tutono vai panoa ia ese ia tā ua natalata Isaraelu ia po o I nei I le vaenga le tau te nofo ai Samoa le tulu inga le lalolangi o pito I mamao a lea pea umalo tātou so o matahiti ia so se mea ia e talitonu ia Keriso Yesu o e talitonu ma ua latou talia e pei ona awina mai le tusi o Ioane lona ta au sfuma le ono ia le whaolatanga o le ekalesia lea ma o tātou o le church ai o le vaenga la lea o lo whapena ona vai mai o le ekalesia Efeso, Semurana, Pergamo ia ma Tuatira ma isi o le vaenga la tātou te wawa ai iai
o le apopoaʻiga o le vaega tonu a lea e auina mai ai le feʻau manatua o le tāua o le feʻau le au mai o le faasao o le faamanatu o le faalaʻiʻau o le apopoaʻi ia o le faamalusiʻau foʻi le situ ia o lea la la tatou amata i le ekalesia muamua le tāua mai le ekalesia lea o Efeso manatua tulua sa tatou talanoa o le feafioaʻi le alii e vaai le tuʻuga la mepa ataʻu le tuʻuga la mepa ia o le mea o le tulaga foʻi lea ua siʻi ai luga le malamalama ua le gata ina ave i luga le malamalama aua tuʻu i se mea foʻi lea e mafai ona iloa uma mai lava i tagata le malamalama le susulu atu aua ao aso la e ia latou tamaʻi moli ia o molina e faisoaʻu ia e lē vaai foʻi lea e tele se mea e paʻu ai le ata o le malamalama ataʻu lo le tuʻuga la mepa e faisi maualuga lona uiga la e iai le faamoemoe e iai le malamalama le susulu mai le tuʻuga la mepa le taʻua ai ekalesia ia fitu o tuʻuga la mepa po lampstands ia mai le feafioaʻi solo e vaai o lava suā ua lea po talali le mu o lea po ua pē ia mo mea o vavae o leisi toe faafou ma faatulaga uma mea na e le ekalesia e Iesu e lē faapea la o lae tutu mamao Iesu mai lana ekalesia fai mai o lē feafioaʻi i le vā o le ekalesia e lē o nofo mai luga le lagi ma faatalitali mai po le taimi e saʻo ai tatou mea ia fai o lea e iai i totonu o le vā e poʻofea lava i le ekalesia o le a foʻi ale loi tau le iai fai mai lo laʻi o lana fautuaga i le tusi lea o faaliga ma taʻupu e lua le lau faitauina atu ia e tusi le agelu o le ekalesia o Efeso o mea nei ua fai mai e lē upu fetu e fitu i lona 5 tamatau o lē savali i totonu o tuʻuga moli auro e fitu mana ia le ata o tatou o tuʻuga moli auro ia le tatou tulaga le gata lea lo taʻua mai ia lē upu fetu e fitu i lona 5 tamatau o le faatulagaga o le vaega na le sau fai upu e 20 o le faaliga muamua fai mai o le uiga lilo lenei o fetu e fitu na e iloa i loʻu 5 taumatau ma tuʻuga moli auro e fitu o fetu e fitu o agelu ia a ekalesia e fitu o tuʻuga moli foʻi e fitu na e iloa o ekalesia e fitu ia le oto e faamatala mai lava e le alii ia tatou ia le faatulagaga lea o le fetu ia ma le ekalesia lo tatonuga e lē faapea o se agelu ia le agelu le taʻua ae pei e faapena ona faasino agaʻi i taʻitaʻi e o loo faapena ona iai tulaga o tofiga ia ma taʻitaʻi i totonu o faapotopotoga o ekalesia le auina mai ai le upu lea fai mai fai upu e lua ua ua iloa o galuega ma lou tigā ma lou anisaʻi ina ua e lē lavatia i ē ua leaga ua e tofotofo foʻi i ē ua fai mai o apostolo i latou ae leai lava ua e iloa foʻi o tagata pepelo i latou ma ua e lavatia ua iate oe foʻi le onosaʻi ua e tautigā ona o loʻu igoa e tele i faavaivai lava ia nei e tele tala o le ekalesia lea tele mea foʻi na e sesē ua faapena ona latou matauina e mea ia ua faapena ona fesoasoani ai le agaga o le atua ina ia latou iloa faatulaga tofotofo foʻi i mea uma e lē faapea ua folopatato uma me le amai tagata au faapena ona saʻiliʻili ma suʻesuʻe le afioga paia o le atua ua faapena ona tutusa le folasaga ma le finagalo le alii o loo tusi ia ae fai mai na le upu lea a ua ou le fiafia iā te oe ona ua e tuʻua o lou uluaʻi alofa o le upu la le alii tula o se upu e matuaʻi puʻupuʻu a le fai upu ma le faaagasoo ia o le fai upu ua e tuʻua lou uluaʻi alofa ia le gata ina tuʻua lou uluaʻi alofa ia ae fai mai ia le faamatalaga o te lē fiafia iā te oe ataʻu la le lē fiafia aʻu lē fiafia iā oe alii tulo ia e makua paʻulua e alo aso akoa ua e nai te vai mea ia faauʻu akua le faauʻu ai ia foi
fa u la fa mela wai kai ia a fa pe mai Yesu wa o le fia ia te oi ona o mafuanga lea wa e tu ua lo ulo ia lofa o ka se te leo lea tala ua la fo mai o lona winga la ila o ia fa aka se nganga li tulo o le mea pito i sili lea na ta ua lea li o le ulo ia lofa ia tatala no fo i fa samsama no le mea le ulo ia lofa ia taimi fo ia sa fioa ia tama mteni ia oka taimi nai so se mea o le alma mau o le ala talata o le alfa ingata e fa tau no uma mea uma ona o le nau nau i le mafutanga e tuai na o mai le siaso se i feilua ai ia taimi nai le ini messenger mangi Facebook mangi ia ai na telefone fo i leo le ofisa ia o ki ngai ngar telefone le ofisa ia le viliso o mai ia kamo fax ia wa por kas ia ko e saule si le aso e kas ti nga mato le ofisa vai ko le o email le ale afoi ale ofisa fax office o fax e saula sunga ia kamo fai foi tau tusi po le ase awale ko dai le me fa matalanga ia i lo tangata le vatu le nau tainga le fia mafuta la sola ia sola ala sola asola ne ia o makwa ia se me ko e fai pe foi le wa mo watu ma nei le ata le fa tainga le mafutanga le ma mafu antono na tulo ala ia na fai le la e le awa le taimi na fai la ta ofule a sa unia tu la fai le nunu avanga po samninga ia so tu wai no o mai aso tu wai no o mai aso se i fai le la e ia ma fa pena ona vatu le ai tu ia o le mafu angala na ta te va ai o le nau ta inga le ka le sia le efeso wa sa o mau me na fai o ka se mana ia o fa tu langa o me ese na te fa tinoina le so me se o fai alfa fitauli wa ele to ya lo fai te e pei ona e ulu wa ia lofa ia tea ma ole mafua anga tonu na ole molinga mai o le fasea le ni fa mai wa e tea ese me lo ia lofa tala no ala il tu langa le ia tato awa ole va enga le li tu no e u ia Polokalame ne o Polokalame Isaraelu a ole a ngafo ia tatu tala no le kalesia momo ina ia tato i loa e po fe ngata i lo le ta unga le kalesia ma tato va ai lo le ia tua atu i isi vai ngol tu si fa alinga fa anga i le situ on sai mai tatu o fa fonga awa ta o le fa alinga nei awa fa alinga le li mo tatu o male kalesia e la vea i foi male kalesia la tono Isaraelu o e o lo fa pena on ta o le fa na o le atua o e te tono ya Yeshua Mashiach ya tatu va ai la ia o le ale mafu anga e lai ona anu lua o pe o masan o le ale mafu anga ia ele fa pe no fonei ai o atu le lua pe tolu aso talu na faile nunu avanga ia o fa pe na ona le fia le siles ai atu lo le ai ele o mafu anga na tu sa ole mafu anga lai ona na tu ua isa o vai vainga ia le urua ia lofa ona ua masan ua masan le siles o fa pe na ona ele winga foi le ele ko ka fai foi se me la lu ala me ala na fai ngo le ulu wa ia lof first love io a wa fo le ulu wa ia lof o lo lofa na le li foi le ele ai se me e ta fia e matua e fia ma futa ia ia o ma fo anga na lai na ta o le first love a wai ele ai ma se si tanga ta sili atu ai lo ia ma o te tali tonu ali tulu a fa pea o oelna na etalia le ali pe ave mo ali mo fa o ka le sua mali o le ua e taimi le o mafutanga ai a alu wa ma sani ona ia i lola i o le winga lea ua pe foi le ua fa tala le ua fa pala ua le fia mafuta ua vea le pisi i ngaluenga ua vea le pisi i le ngaluenga le ali pe la le mea le fa pena na ta umai le ali o ka se le lei o tau whaatinonga, o ka se mana i o tau ngaluenga. Ai wa avea lo pisi, i au mea nai whaatino mawhai, ma mea ua e le fia tala noa mai e ia te a.
Ya wa ropo wi ngol puna cha o fish. I wa o fish second, third, fourth. I don't go winga wa fish so of. Ya, ai, o le winga la fa matalanga le tamu fe tuli lo atu le tulu. E ia le me o le tala ho ia rane lua. Ma le ulo vai. Wa fa longa le tala na. Ya ai la si sa mala kala. Ya, o le fa ngono. E le tala mo e fa mai sa ia rane lua. Na watu la le ai se kanga fo ile fa i tanga falani. O tanga falani fia tele mene o rane. Okay. Ya wan lo la le kuka lea, le chef lea, po e mai rane lua. Ya, whaapuna vai le ulo. Tulo wale le afiafi ma le lo tau tan. Tango loa mai le rane momo, kongi le ulo. Le punga le vai. Moko e punga le vai. Nga pakaku aku le rane kongo le ulo, ko e punga mai fafo aku ai. Villa. Ola se villa. Ya, punga e fafo ma solo le rane momo. Ala ngofo le si rane